for being here today. So yes, I'm Jonathan Machla, Executive Director of CAP International. I have the honor to moderate this panel. I'm also losing my voice, so I hope I will be able to moderate it until the end. This panel is called Activists and Parliamentarians at the front line of the abolitionist struggle. As we know, since 1999, several countries have adopted the equality model. Of course, Sweden was first, followed by Norway, Iceland, Canada, Ireland, Northern Ireland, France, Israel, and recently, as it was mentioned previously, the state of Maine in the US. Legislative battles are taking place right now in many other states, and actually states that represent a huge market for the prostitution system, such as Germany and Spain, right? So from our experience at CAP, it is a combined effort of survivors, frontline organizations, civil society experts, and parliamentary champions that lead to abolitionist victories. And so today we are lucky to have in this panel a great panel of indeed legal experts and parliamentarians who are at the forefront of our struggle. And as Ezoe mentioned, I also want to acknowledge the role of Mickey Medji in South Africa in the last years, and in particular recently in the repeal of the attempt to fully decriminalize the prostitution system. So we miss Mickey Medji today, but we think about her. So I will start with Professor Janine Benedette, law professor and lawyer from Vancouver, Canada. Professor Janine Benedette, yes. So Professor Janine Benedette's research focuses on criminal law responses to sexual violence against women, including sexual assault, prostitution, and pornography, with a specific focus on sexual violence against women with mental disabilities and teenage girls. She has represented women's groups at all levels of court as intervenor counsel pro bono in cases involving the commercial sex trade and women's equality rights, and has testified in support of the equality model law in relation to prostitution before the Canadian Parliament. Professor Benedette, can you please share with us your expertise on the Canadian law and on the recent developments that happened at the Superior Court of Ontario? Well, thank you very much for inviting me to speak to you today. And when I was asked to participate in this panel, I did say, you know, that I'm neither an activist nor a legislator, but I am a law professor who has represented many frontline women's groups in this fight. At really every case we can get 5 minutes in front of the court to put that abolitionist view before judges. And I'm also a law professor who, as you heard from Jonathan, has testified repeatedly before legislative committees in support of the equality model. Some of the context for us getting that model in Canada was outlined this morning by Tricia Bapti in her video presentation. And what she said was really true. I mean, it was a year in particular of concentrated lobbying and effort, but it was also something that kind of came to us because we had this challenge coming from the decriminalization lobby, who sought to strike down a series of old laws that were kind of enacted at different times, which effectively didn't criminalize prostitution directly, but criminalized many of the activities around prostitution, generally targeting the laws at the women. So it was an offense to communicate in a public place for the purpose of prostitution, although that law in theory applied to both the buyer and the seller. It was usually enforced against the women in prostitution. We had laws against keeping a common body house, a brothel, and you could punish both the inmate of the common body house, the woman, and the found-in, who was like the John, the buyer, but it was really only the women who were punished.
And so we were in a difficult position because we didn't want to defend the existing legal regime. We didn't think that women in prostitution ought to be criminalized, but we didn't want to lose the little amount of criminalization and legal consequences for buyers and pimps that we had. So we went to the Supreme Court of Canada to argue an abolitionist position in the Bedford case. Ultimately, the court did not adopt that view and simply struck the laws down completely. But that did present us with an opportunity to lobby the government for an equality model law. And so we did that, and the law that we got basically has 4 components to it. The core of the law, section 286.1, criminalizes obtaining sexual services for consideration. That's the buying offense. And consideration means anything of value, so alcohol, drugs, in addition to money. Importantly, it's put in the section of the criminal code, and it was really the genius of Diane Matt of Clay lobbying for this. It's in the section of the criminal code that criminalizes offenses against the person. So it's not a morals offense, it's an offense of violence, like assault. And that naming is really important. At least it's something that we've tried to push. We also saw offenses targeting third parties, so a procuring offense for people who try to recruit you into prostitution and keep you there, and a material benefit offense for pimps who profit off of someone else's prostitution. To meet the definition in Bedford, there had to be quite a lot of exceptions written into the pimping law, because the court bought into the fantasy that women could somehow protect themselves if they were able to hire a bodyguard, hire a driver. And so we do have some exceptions to that pimping provision. And finally, and here Asian Women for Equality and other organizations were very influential, we got an advertising offense that makes it an offense to advertise prostitution. And we heard about the kind of just blatant racism that suffuses those ads, in addition to sexism and the rest of it. And all of those provisions are covered by an immunity clause for the seller of sexual services. So the seller can't be prosecuted for selling their own sexual services or for assisting the buyer, being what we would call a party to the offense. They're given immunity. Sometimes people say, and I've used this language if I'm not being very careful, that, oh, we criminalized buying and we decriminalized selling, but that's not really accurate. Prostitution is illegal in Canada, and we have immunized the women from criminal consequences. I think that's going to be important in the constitutional challenges that we have been fighting, because we need to be able to say that something fundamental has changed in the way that the Canadian legislature views prostitution. Unfortunately, the Conservative government that brought the law in was not happy to have zero criminalization of women. That just didn't feel right somehow, I guess. And so, they did have a fairly vocal lobby of people who said, yes, but the community is also harmed by the nuisance aspect of prostitution. So unfortunately, they did put in one offense that criminalizes sellers who are near a school or a daycare or a community center, not really recognizing that where the women end up is, of course, a function of where the buyers want to buy them and where the pimps put them. And not because the woman wants to be prostituting outside the youth center. If she is, she's probably a youth. And maybe we ought to think of that as actually emblematic of victimization. So one of our challenges in implementing these laws has been the fact that they have been criticized as just another unconstitutional limitation on the rights of women, both the liberty rights of women to sell their own bodies and women's security of the person, that it puts women at risk to have any criminalization
of the very men who are hurting and exploiting them. And we had a few lower court decisions that unfortunately agreed with the pro-sex lobby and found various provisions to be unconstitutional. But kind of in a piecemeal way, it never went up to the appellate courts. And so then a group of sex work lobbyists said, all right, we're going to take on all the provisions, we're going to have a big evidentiary record, and we're going to try to strike down the whole thing. And so this is the Canadian Alliance for Sex Work Law Reform case, which went to the Ontario Superior Court. We were there intervening, Asian women were there intervening. So there were many abolitionist groups, other groups who are here today as well, who made their voices heard. And on a good, strong record and a strong argument by the Ontario Crown in particular, Justice Goldstein upheld all 4 of those laws against constitutional challenge. So that was a huge, huge victory for us. Of course, that's not the end of the story because that decision can be appealed. But as it's working its way up, we've had a case kind of leapfrog the Canadian Alliance case. This is the Klubikov decision from Alberta. And now we've just got leave to intervene at the Supreme Court of Canada. These are pimps, human traffickers, who are challenging 2 of the provisions, procuring and material benefit. Again, saying that in fact, third-party pimps and profiteers in prostitution are there to protect women's safety and not to exploit them. So we will be there once again talking about the sexualized racism and colonialism in prostitution. We will be there talking about the fact that it is the third parties that actually facilitate the demand, which is criminalized, getting to our most vulnerable women and girls. And we'll be there fighting again to save this equality model that we worked so hard to bring into law now nearly 10 years ago. Thank you. Thank you very much, and it illustrates very well, I think, something that also Maud could talk about, which is that after the fight to obtain the law, you have the fight to protect the law and to fully implement it and improve it. How do you see the future of this law? What could be, in a few words, what could be, in your opinion, improved, developed? What should be modified? What would be your recommendations? Yeah, so I think, obviously we're trying to sort of save the law's constitutionality, but as you've heard, we've really not had the other components of the equality model. We haven't had the education and the exit program, and the big challenge in Canada is we're a large, sparsely populated country, multiple languages, thousands of police forces, in different locations across the country. And while criminal law is federal, the provision of social services is generally thought to be a provincial or local responsibility. So it's a big fight to get the law implemented. And then the last thing I would just say is, in terms of public opinion, because this law was kind of thrust on us, or the opportunity to get it was thrust on us, we didn't really have the opportunity to build public understanding and public support for the law. We almost got it too fast. And that's been a real issue because people don't know about it. The sex work lobby continuously lies and misinforms about what the law is, and the media is happy to repeat those lies. So some of what we need to do is public education so that people understand, and our politicians understand, that people do in fact support this model. Thank you very much. Thank you. I will now switch to French, donc on va parler français. Et on finira avec de l'espagnol. On donne un peu de travail aux traducteurs et traductrices. On a le plaisir d'accueillir Maud Olivier,
avec parmi nous aujourd'hui, donc Maud Olivier, qui était députée socialiste de l'Essonne entre 2012 et 2017, maire des Ulysses, également de 2012 à 2017, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2015 à 2017. Maud a été la rapporteure et co-autrice de la loi abolitionniste française du 13 avril 2016 et continue à militer inlassablement depuis pour la cause abolitionniste. Maud, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler du processus d'adoption de la loi française et de ce qui, pour toi, a permis de parvenir à cette victoire? Merci beaucoup. Pour moi, être abolitionniste, c'est ériger le combat contre le système prostitutionnel en un combat politique et décider ensemble de bâtir une société qui dit que le corps humain est à préserver du libéralisme économique, que tout ne se vend pas. Un principe politique impose un cadre juridique formaté, normatif et une législation. Mettre la prostitution à l'agenda politique est indispensable pour mobiliser nos gouvernements et nos partis politiques, pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience que la lutte contre les violences, et en particulier celles subies par toutes les femmes, est le passage obligé pour vivre dans une société où les droits de tous et de toutes, leur dignité et leur intégrité sont respectés. Alors, la subordination des femmes, leur soumission obligée devant la demande sexuelle masculine, toujours considérée comme évidente et naturelle, a contribué à perpétuer un schéma inégalitaire, sexiste et souvent violent. La prostitution, comme la pornographie, contribue à diffuser l'idée que le corps des femmes peut être à disposition à tout moment, en payant ou en violant. En fait, la prostitution, c'est la base de la culture du viol. Toutes les lois en démocratie sont censées être fondées sur l'intention de protéger les personnes vulnérables et de soutenir les victimes. En votant la loi du 13 avril 2016, les parlementaires français ont clairement affirmé que c'était possible. Donc, commencé en 2011, environ de 5 ans de travail parlementaire ont été nécessaires pour que la loi soit promulguée. C'est en décembre 2013 qu'ont commencé les vraies batailles en interne des deux assemblées, Assemblée nationale et le Sénat, et en externe, avec une presse et des lobbies proxénètes vent debout sur un aspect particulier du texte, la responsabilisation des clients. Jusqu'à présent, le sort des personnes prostituées ne les émeuvait pas beaucoup, mais tout à coup, il fallait défendre la liberté sexuelle et évidemment celle des clients, pas celle des femmes. Il a fallu un changement complet d'appréhension du sujet qui a pris du temps. Expliquer que défendre la liberté sexuelle, c'est affirmer qu'elle doit s'exercer dans un désir partagé, en dehors des contraintes morales, psychologiques ou financières. Dans la prostitution, le désir d'une femme n'est pas le sujet, c'est juste que son consentement a un prix. Il faut préciser que c'est un combat transpartisan. Il a été mené par des élus de différents bords politiques, même si ce sont les plus progressistes, surtout les socialistes, qui ont mené toute la bataille. En B2B souvent, en prenant le temps de leur expliquer un par un les enjeux avec des exemples, les laisser imaginer leurs filles, leurs femmes, leurs sœurs, obligées d'être un jour dans une telle situation de détresse, ou sur un plan plus général, leur rappeler notre devise des droits humains fondamentaux devant bénéficier d'une protection universelle. Depuis 2002, le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables était déjà un délit. Le viol est devenu un crime, comme le viol conjugal, et le harcèlement sexuel un délit. La prostitution était le dernier bastion dans lequel la sexualité masculine était autorisée à opprimer les femmes, et la dernière des violences qu'on pouvait commettre sur elles qui n'étaient pas punies par la loi. Sanctionner l'acte de recours à la prostitution, c'est se placer dans la continuité de ces législations. C'est chose faite avec la loi du 13 avril 2016, une loi cohérente, avec l'objectif de soustraire dans le droit la sexualité à la violence et à la domination masculine. En inversant la charge pénale, en reconnaissant les personnes prostituées comme victimes et les clients comme acteurs de cette violence prostitutionnelle, en abrogeant le délit de racolage, en aggravant les peines en cas de violence envers les personnes prostituées,
En renforçant leur sécurité et l'accompagnement dont elles peuvent bénéficier, nous avons modifié notre législation, les codes de l'action sociale, comme le code pénal ou le code de l'éducation ou le droit d'asile. Nos lois contre le proxénétisme étaient déjà les plus sévères d'Europe. Aucune maison close n'est autorisée depuis 1946. Et nos lois contre le proxénétisme interdisent de tirer profit de la prostitution d'une personne ou de l'inciter à se prostituer. Les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ces lois ont permis de limiter le nombre de personnes prostituées par les réseaux sur notre territoire. Nous l'estimons à 40 000, alors qu'en Allemagne, où le proxénétisme n'est pas interdit, elle serait environ 400 000. Le chiffre d'affaires des entrepreneurs du sexe y est d'ailleurs estimé à 14 milliards d'euros. Alors la loi comporte 4 piliers. Le premier, la lutte, bien sûr, contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. Le deuxième pilier, c'est la dépénalisation, le renforcement des droits des personnes prostituées et l'accompagnement de celles souhaitant sortir de la prostitution grâce au parcours de sortie. Troisième volet, la prévention et l'éducation à la sexualité. Et enfin, le quatrième volet, la responsabilisation des clients et l'interdiction d'achat d'actes sexuels avec une amende de 1 500 € portée à 3 500 € en cas de récidive, et également la mise en place d'un stage de sensibilisation à la violence du système prostitutionnel. Alors bien sûr, il est encore nécessaire de faire évoluer le droit sur la pornographie, par exemple. Un récent rapport du Sénat en France est édifiant et très inquiétant sur ce sujet, puisque la pornographie devient l'un des principaux lieux d'apprentissage de la sexualité, qui engendre des violences systémiques sur les femmes. La violence est tellement inhérente à la pratique prostitutionnelle qu'elle est rappelée dans toutes les enquêtes sur la prostitution des mineurs. 7 mineurs sur 10 en situation de prostitution ont été victimes de violences, dont 80% de violences sexuelles. Se mettre en situation de prostitution n'est que le prolongement d'une vie de violence déjà subie. On voit bien qu'il n'y a pas de différentes manières d'aborder la question de la prostitution, que ce soit celle des mineurs ou celle des majeurs. Alors nous aurions eu beaucoup de difficultés et certainement besoin d'un temps encore plus long pour faire aboutir la loi sans le travail des associations féministes et abolitionnistes qui ont préparé avec nous cette évolution législative avec un lobbying très fort auprès des parlementaires et des partis politiques. Elles sont, avec les survivantes, un atout précieux par leur connaissance du terrain et la réalité de vie des personnes prostituées. Elles ont réalisé un travail de plaidoyer, utilisant les moyens de communication modernes, à l'époque, comme Twitter, qui a permis d'interpeller un à un les décideurs politiques. Et bien sûr, un coup de chapeau à Rosen, qui ne sera pas avec nous cette fois-ci, mais qui a eu le courage de mener une marche sur le Sénat français et mobiliser ainsi beaucoup autour d'elle. Elles ont su donner une dimension politique. Elles ont su donner une dimension politique à leur action contre la prostitution. Merci, merci à elles toutes. Le soutien de collectivités locales, départements, régions a été également très précieux puisque ce sont les élus politiques qui orientent et déterminent les aides sociales possibles. La nomination de hauts fonctionnaires à l'égalité dans les ministères a permis également une certaine prise de conscience. Alors le lobby des réglementaristes veut dépolitiser le débat et renvoyer la prostitution à la sphère privée et à une prétendue liberté individuelle, quand en fait cette liberté individuelle se résume à la liberté du plus fort. Parce que dans ce rapport inégalitaire, c'est celui qui paie qui a le pouvoir. Ils ont attaqué la loi auprès de notre Conseil constitutionnel. Celui-ci, dans sa grande sagesse, a affirmé le bien fondé de la loi en rappelant que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Alors oui, cette loi est faite pour diminuer le recours à l'achat d'actes sexuels, pas pour l'organiser au mieux des intérêts des proxénètes. Nos concitoyens ont bien compris l'enjeu. Un sondage effectué en février 2019 a montré que pour 78% de nos concitoyens, cette loi est une bonne chose, que 79% montrent qu'il ne devrait pas être possible d'acheter l'accès au corps et à la sexualité d'autrui, et surtout 85% jugent important, voire urgent, d'agir.
Depuis le vote de la loi, j'ai à cœur de la faire connaître partout où on s'interroge sur la façon dont on peut lutter contre le système prostitutionnel en France et à l'étranger. Ici, à Montréal et à Ottawa, il y a 10 ans, avec Diane Matt. Et puis également à Séoul, l'année dernière, en passant par Rome, Belgrade, Athènes ou New York, Mannheim ou Malte, et partout en France où des femmes se battent contre le patriarcat. Des journalistes japonaises m'interrogent, s'informent, et des associations africaines également me consultent. Aujourd'hui, à nouveau à Montréal, et bravo à CAP International et à toutes les associations présentes ici et engagées dans ce courageux combat pour imposer un modèle de société humaniste et universaliste. Socialiste, donc féministe, je lutte pour un projet politique progressiste qui se donne les moyens et mène des actions pour mener à une prise de conscience collective. Un programme qui dit que la société dans laquelle nous voulons vivre vaut mieux que cette misère et cette violence. Un programme qui crée les conditions d'une vie en société qui repose sur des principes fondateurs, l'intégrité, la dignité de la personne humaine et la non-marchandisation du corps, parce qu'il existe des choses qui doivent être protégées de la loi du marché qu'on ne peut pas acheter. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud, pour cette intervention. En quelques mots, parce que le temps file malheureusement, quelles sont pour toi les luttes à mener pour une abolition effective de la prostitution en France? Très rapidement, je pense qu'il est nécessaire d'inscrire la lutte contre le système prostitutionnel comme une priorité du gouvernement français. D'augmenter les moyens des associations et des institutions et des services de l'État, d'appliquer la loi qui prévoit la prévention et l'éducation des jeunes, communiquer largement pour sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre les violences faites aux femmes et pénaliser plus largement les clients et les proxénètes. Et enfin, je crois qu'une idée est importante, c'est l'idée du revenu universel. Un revenu de base inconditionnel qui devrait être reprise par toutes les féministes dans la perspective d'autonomie économique des femmes. Et en fait, encore un combat, c'est de le faire partager. Faire partager ce combat-là pour un revenu universel avec toutes les forces progressistes, humanistes et universalistes. Merci beaucoup, Maud. Je tiens à préciser également que l'héritage aussi de ton combat, c'est quand même aussi près de 9000 clients prostitués arrêtés depuis l'adoption de la loi et près de 1900 femmes en situation de prostitution qui ont bénéficié d'un parcours de sortie. En tant qu'abolitionniste français et française, on veut 10 fois plus, mais quand même, merci pour ça aussi. Alors, vamos a hablar español ahora, sí, vamos a intentar. Nos encanta acoger también a la diputada Andrea Fernández Benítez, abogada y diputada en el Congreso de Diputados por León, por el Partido Socialista Obrero Español. Andrea es la portavoz de Igualdad y forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Igualdad. Andrea también ha impulsado la proposición de ley abolicionista del PSOE, presentada en 2022, que volvió a la agenda parlamentaria hace pocas semanas. Antes de preguntarte mi pregunta, tengo que decir también que es un símbolo muy fuerte de tener esta mesa con Maud Olivier y Andrea Fernández, dos diputadas de izquierda abolicionistas que han impulsado leyes abolicionistas en Francia y en España, y yo quería decir eso, que es muy importante, el símbolo es muy fuerte. Bueno, Andrea, ¿puedes hablarnos, por favor, de esta propuesta de ley y de la tramitación parlamentaria en curso ahora?
Bueno, lo primero de todo quiero empezar agradeciendo a CAP Internacional la oportunidad de poder dirigirme a todas vosotras y vosotros desde aquí. Desde luego que es un honor y un privilegio hacerlo. Antes de comenzar a explicar lo que ha supuesto la ley en España, me gustaría hacer un pequeño inciso explicando la importancia que tiene España como país para la industria proxeneta. España es un país que conecta a todos los países vulnerables o de donde se pueden obtener mujeres para la prostitución. Es el epicentro de la prostitución en Europa porque recibe migración de América Latina, recibe migración de África y recibe también migración de los países del este de Europa. Eso hace que España sea un país importantísimo para la industria proxeneta porque sirve tanto para recibir mujeres para prostituirse como para distribuir mujeres a otros países de la Unión Europea para que sean prostituidas. Por tanto, la lucha de la industria proxeneta en España contra el texto que ha presentado el Partido Socialista ha sido brutal, ha sido enorme, porque eran conscientes de que si España sacaba adelante una legislación tan restrictiva con respecto al proxenetismo, se estaría atacando de manera global el proxenetismo de una manera muy fuerte. Esta reflexión me lleva a añadir también que debemos elevar mucho más el debate de la abolición de la prostitución en términos internacionales, porque la prostitución, sobre todo, tiene que ver con el ámbito internacional, con la trata de seres humanos y con las lógicas colonialistas, que también se ha comentado aquí. Por eso es importantísimo que reflexionemos desde una perspectiva internacional acerca de la prostitución. Dicho esto, vuelvo a España, a la regulación de la prostitución en España, y es que es importante señalar que a lo largo de la democracia en España, que se inició hace unos 45 años, la prostitución se fue despenalizando paulatinamente. En España la prostitución no es legal, no existe una legislación que permita que la prostitución se lleve a cabo como sucede en Alemania, pero tampoco está perseguida. Por tanto, se circunscribe a un limbo legal que de facto permite que la prostitución exista. Como decía, a lo largo de la democracia en España, precisamente en una tendencia que se entendía como progresista, la prostitución se fue despenalizando progresivamente. Cada reforma del Código Penal hacía más permisiva la prostitución y sobre todo el fenómeno del proxenetismo. Pero allá por 2018 en España vivimos un caso paradigmático de una agresión sexual que se conoció popularmente como el caso de La Manada, probablemente, seguro a las europeas os sonará, y este caso abrió un debate muy fuerte en España sobre la violencia sexual contra las mujeres y sobre todo generó una ola feminista fortísima. De hecho, vivimos manifestaciones de mujeres, particularmente en Madrid, que superaron las 300.000 personas en la calle, pidiendo una legislación fuerte en materia de violencia sexual y sobre todo abriendo un debate muy importante sobre el consentimiento y la violencia sexual. Posteriormente, el PSOE y Pedro Sánchez ganaron las elecciones generales, retomó el gobierno y a partir de ahí se abrió un debate tanto dentro del gobierno como en el Parlamento sobre la posibilidad de impulsar una ley integral que abordara la violencia sexual. Y aquí empezó todo el debate, porque para las parlamentarias socialistas, en aquel momento era ministra Irene Montero, es decir, el PSOE no tenía el Ministerio de Igualdad, aunque Pedro Sánchez fue el presidente del gobierno. Para las socialistas, para las parlamentarias socialistas, no podía existir una ley que abordara la violencia sexual sin hablar de prostitución y sin hablar de proxenetismo y sin hablar de todas estas cuestiones, porque entendemos que la prostitución se circunscribe al ámbito de la violencia sexual, es una cara más de la violencia sexual, no puede apartarse. Sin embargo, ya se ha comentado mucho aquí, tanto la izquierda del PSOE como los partidos nacionalistas no estaban de acuerdo con que la prostitución se abordara en la ley de violencia sexual, sencillamente porque entienden que la prostitución no es violencia sexual. Esto llevó a que nosotras incluyéramos en esa ley unas enmiendas que hablaban precisamente de restringir más el proxenetismo, de multar a los puteros, como ha dicho Amelia, espero que no se traduzca por clientes,
de la prostitución, y también abordaba lo que se conoce como tercería locativa, que es una figura penal que lo que busca es perseguir a quienes ofrecen locales para que se desarrolle la actividad de la prostitución. Estas enmiendas contaban con el apoyo de los conservadores en España, pero no de nuestros socios habituales en el Congreso de los Diputados, que eran la izquierda más radical y los nacionalistas. Entonces esto llevó a una crisis tremenda porque nuestros socios habituales nos amenazaban con que votarían en contra de la ley si nosotros obteníamos los apoyos de los conservadores para sacar adelante nuestras enmiendas. Eso hizo que nosotras retiráramos las enmiendas para conseguir que la ley de libertad sexual saliera adelante, y lo que hicimos para evitar sortear esos vetos cruzados fue impulsar nuestra propia ley contra el proxenetismo. La reforma fundamental que planteaba esta ley tiene que ver con que en España el proxenetismo solo es delito si contiene el elemento de la explotación. Es decir, solo se persigue el proxenetismo si la mujer que se encuentra en situación de prostitución está siendo explotada. Claro, esto hace que el tipo penal en España sea completamente inoperante, es completamente inútil. De hecho, en 2021 en España solo se dictaron 2 sentencias en términos de proxenetismo, teniendo en cuenta que es el país de Europa donde más prostitución se consume. Es evidente que no está funcionando. De hecho, la Fiscalía General del Estado ha emitido informes a este respecto diciendo que efectivamente es necesario reformar ese tipo penal, porque, como digo, exige el criterio de explotación. ¿Qué pasa? Los proxenetas son capaces de hacer que las mujeres digan que no están siendo explotadas. Es un tipo penal que no sirve para nada y además que somete a las mujeres en situación de prostitución a mucha revictimización. Por tanto, nosotros lo que pedimos en nuestra ley es que el proxenetismo se persiga simplemente considerándolo como el lucro de la prostitución ajena. Es decir, en el momento en el que alguien se lucra de prostituir a otra persona, está cometiendo un delito. Simple y llano. Sin embargo, esto cuenta con la oposición de toda la izquierda en España y de los partidos nacionalistas. Además, como decía, incluimos la tercería locativa, que es lo que he explicado antes, es el fenómeno de permitir, de facilitar locales para que se produzca la prostitución, que en España no es delito, y además introducimos las sanciones a los puteros, que en España tampoco es delito acudir a mujeres en situación de prostitución. Esta ley se empezó a tramitar durante la pasada legislatura con el apoyo de los conservadores, pero la legislatura terminó y por tanto no pudo terminar de tramitarse. Por eso, en esta legislatura, que empezamos el verano pasado, volvimos a presentar la misma ley. Lo que ha sucedido es que la semana pasada hemos debatido su toma en consideración, es decir, que el Congreso acepte debatir sobre esta cuestión, y como la situación política en España lamentablemente ahora mismo es muy complicada, los conservadores han votado en contra en esta ocasión. Por tanto, han impedido que se lleve a cabo este debate y la ley ha decaído. Ahora mismo hemos perdido toda oportunidad de abordar esta reforma en España. No obstante, seguiremos trabajando desde el Parlamento. Desde luego que somos muchas las diputadas que queremos sacar adelante esta ley, tanto en el grupo de los conservadores como de los progresistas, como del PSOE, pero ha sido un golpe muy, muy duro, porque, como decía al principio, la industria proxeneta encuentra en España uno de sus enclaves más importantes para la prostitución, y yo particularmente deduzco que ha habido muchas presiones externas, sobre todo al Partido Popular, que son los conservadores en España, para que no voten a favor de este texto, porque hay muchísimos intereses económicos en ello. De hecho, la industria proxeneta en España se articula a través de empresarios hoteleros, de empresarios de ocio nocturno perfectamente aceptados y perfectamente homologados socialmente, son quienes defienden estas causas. Por eso que en España es una lucha muy complicada y bueno, no obstante, creo que hemos conseguido una gran victoria que es para el abolicionismo, y es haber instalado en España el debate acerca de la abolición de la prostitución en los términos en los que nosotros queremos que se lleve a cabo ese debate, que no es acerca de la libertad de las mujeres, sino que tiene que ver con preguntarnos por qué existe un mercado en todas las ciudades de España y en todo rango de precio
para que los hombres consuman el cuerpo, generalmente de las mujeres, aunque también de hombres, pero sobre todo de mujeres. Hemos conseguido que la gente empiece a pensar acerca de la prostitución en esos términos y eso es muy, muy importante. Por tanto, yo creo que, no sé si consideremos que sea esta legislatura, seguiremos trabajando en buscar opciones, pero si no es en esta legislatura, estoy convencida de que la abolición de la prostitución llegará a España. Y para terminar ya mi intervención, quiero agradecer de corazón y muy sinceramente a todas las supervivientes que habéis hablado y que ofrecéis vuestro testimonio, pese a lo doloroso que entiendo que es, porque son vuestras voces las que deben escucharse y son vuestras voces las que cambian el mundo, porque desde luego que son testimonios que si se escuchan son absolutamente imbatibles. Lleváis la verdad en vuestra palabra y es muy, muy importante que se siga escuchando y que llegue lo más lejos posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, eso es la situación actual. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué es tu esperanza por esta iniciativa legislativa o una otra iniciativa? ¿Qué son tus esperanzas? Bueno, mi esperanza tiene que ver sobre todo con ese gran cambio social del que hablaba y también creo que podemos buscar opciones para retomar el debate durante esta legislatura. Además de esta reforma del Código Penal, tenemos también en trámite parlamentario una ley de trata que aborda todas las formas de trata y también la trata con fines de explotación sexual, y esa puede ser una manera de introducir enmiendas para volver a traer el debate del proxenetismo. Podemos volver a presentar la iniciativa, podemos intentar acercar posturas más allá de la situación política que vive ahora mismo España para volver a trabajar en esta dirección. Yo creo que hay muchas opciones y desde luego que mientras yo sea parlamentaria todas las vías de negociación y de acuerdo van a estar abiertas, porque creo que esta es la gran deuda pendiente que tiene España con la igualdad y con las mujeres. España ha sido un país pionero siempre en la lucha por la igualdad. Impulsamos en 2004 una ley de violencia de género que se ha replicado en muchísimos países. Y a mí personalmente me avergüenza, me parece terrible que en materia de prostitución no hayamos conseguido también ser pioneros. Pero bueno, seguimos el reflejo de Francia y de otros países que nos sirven de inspiración. Y desde ese punto de vista vamos a seguir luchando porque además los datos en Europa nos avalan. Alemania es un fracaso en términos de prostitución, dada la regulación que hicieron de la prostitución, y creo que los datos en Francia están siendo muy positivos sobre la abolición. Por tanto, pues en esa senda vamos a seguir caminando sin duda y desde luego que no vamos a parar hasta que la prostitución haya sido eliminada en España. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, porque también hemos mencionado a José Michel, no podemos hablar de la lucha abolicionista en España sin reconocer por parte de la CAP el papel y la dedicación y el coraje de nuestra compañera Amelia Tigamus, que bueno, es con nosotros hoy. Y bueno, yo quería reconocer eso. Gracias, Amelia. Okay, as a conclusion, very quickly, I just wanted to acknowledge the courage we see from the activists, but also from the parliamentarians, because it takes courage to wage these political battles, and usually you don't get anything politically very... I mean, you will not win elections with this, but you change lives when you manage to obtain this kind of legislation. So I wanted to acknowledge that, and for you to know that CAP, of course, will keep on supporting your efforts on that matter. Thank you very much.